First of all, a very big sorry. I'm very sorry because of the background noise. There is no option because my children are sleeping in front of me. So if I switch off the fan, they will start to wake up. Assalamu alaikum, baby. How are you, my dear Jannah? Fine, fit and fine, with a cute smile on your face like your ma'am. Show me your smiling face. Hey, very good. I know that you are waiting for another exciting class from your ma'am. Yes, my dear Jannah, today we are going to learn something special in a special video with a special sound of special letter. Are you ready? Okay. I'm not going to tell you the letter correctly or properly or directly. I'm not going to tell you. I will just give you a clue. Okay? Okay, please listen to me. I am in cow, but I am not in buffalo. I am in cow, but I am not in buffalo. I am in car, but I am not in bus. Who am I? Can you tell me the answer? Just think for a while and tell me the answer. Yes, if you have said the letter C, that's right. Yes, we are going to learn about this letter C. What is the sound of this letter C? Yes, that's right. Today we are going to know more about the sound of C. Yes, it's having two sounds. Soft C and hard C. Like S and K. Sometimes C is pronounced as, or C produces the sound of, and sometimes it is K. Okay? Who will decide that C have to pronounce like this, K or S? Who will decide? Please wait, I will tell you. Please wait, I will tell you. See, who is this? Yes, they will decide. These three friends will decide whether to say the C as K or S. K or S. They will decide. Yes. Cക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും ഈ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ EIY ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മറന്നു പോകും ഓക്കെ EIY they are best friends ഇവരെ ഈ മൂന്നാള് സിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് യെസ് അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം സീനെ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ മാം CEREMONY ceremony. Just an example. ബാക്കിയുള്ളത് മോള് കണ്ടുപിടിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ മോം. She will help you. She is ready to help you.
Okay, Janna? Okay. Now, I C I R C L E, circle. Okay. Now, C Y C L E, cycle. Okay. ഈ മൂന്നാളും സിക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി സോഫ്റ്റ് സി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഏത് ലെറ്റേഴ്സും സിക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹാർഡ് ആസ് ഇൻ cow, comb, cable, camel, അങ്ങനെ. Okay baby? Okay, keep practicing, keep trying, find out more and more words and send me the words that you have found. Okay? Okay, we will have a small practice. Where is it? Now, circle. I ഉണ്ട് ഇവിടെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. Circle. Okay. Corn. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല. Yes, corn. Hard C. Eyes. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. Yes, very good. Keep practicing. C-A-M-E-L. Why it is k? After C, and A നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ല. No. ഇയും ഐയും വൈയും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്. Okay, Janna, keep practicing. See you in the next video. Bye bye. Assalamu alaikum.